Early intervention in family violence in the context of Finland and Namibia. By early intervention, we mean taking action as early as possible when the problem is raised. Family violence is a global phenomenon. Family violence refers to violence that occurs within relationships involving a partner, parent, child, or other close relative. Family violence is seen as harmful to the victim physically, emotionally, financially, and socially. It is regarded as harmful to the children in the family. Anyone experiencing family violence may suffer emotional and psychological abuse. Thus, violence can take various forms such as physical, mental, social, economic, sexual, and others. Within the family context, family violence is always a concern for child protection due to its impact on child safety. In this video, we examine violence within the context of the family. We explore approaches to addressing family violence from two distinct cultural perspectives and its manifestation in violence against women. Finnish and Namibian cultures differ, which affects the interventions in family violence. However, there are shared experiences in both countries, including shame, passive bystander, challenges in intervention, and the welfare of children. Purpose of the video. This video is produced as an educational tool to educate students and professionals on the essential role of multidisciplinary teams in early interventions of family violence in the context of Finland and Namibia. Finland is one of the Nordic countries. Violence is very common in all the Nordic countries compared to many other European countries. In Finland, every third woman has experienced physical, emotional, or sexual violence, or a combination of these during her lifetime. This is called Nordic paradox, which means that we have at the same time a high gender equity and high amount of violence against women. About the same number of women and men have experienced intimate partner violence, but serious violence occurs more frequently against women, and women suffer more serious injuries. In Finland, the privacy of individuals and families is highly respected, which also prevents the detection of family violence. Namibia is located in southern Africa. Family violence in Namibia is widespread and prevalent, like in many other African countries. It is contrary to the Namibian constitution and violates the existing criminal laws on assault, indecent assault and child abuse as covered by the Combating of Domestic Violence Act. In Namibia, 1 in every 3 women have experienced either physical or sexual violence or both at the same point in their life. In Namibia, the Family Violence Act requires every Namibian to participate in the prevention, reporting and addressing of family violence. However, this is not always the case. Despite the laws criminalizing family violence, it is commonly considered a private matter and thus remain unreported. Although Finland and Namibia have different cultures, however, the countries share a serious common problem. The learning questions of this video are: what can we at the University of Namibia and University of Eastern Finland learn about intervening in family violence through simulation? And what can we learn from each other? In this video, we seek answers to the following questions. When and how can family violence be addressed? How do professionals in multi-professional client sessions or volunteer-based community committees address family violence? Tackling family violence requires the input of professionals and volunteers. Various professionals and community members, such as clients and their relatives, doctors, social workers,
nurses, crisis workers, religious leaders, community leaders, etc., can collaborate to determine the best ways to help the family. In Finland, multidisciplinary professional collaboration is more common than in Namibia. Let's focus on addressing intimate partner violence in Finland. At the University of Eastern Finland, we use simulation-based learning, especially in emotional and sensitive topics such as family violence, have proven to be highly effective. We will now watch a simulation video aimed at learning how professionals address family violence in a multi-professional client session. The roles in the drama were played by professional actors and professionals from various fields. The simulation was followed by a joint debriefing session reflecting on the choices made and the emotions experienced during the simulation. This reflection constitutes the primary concept of simulation learning. The video demonstrates early-stage intervention in family violence designed for simulation-based learning. Julie is a 43-year-old mother working as a kindergarten manager. Julie visits the healthcare clinic to seek a strong painkiller for her back pain. During the appointment, the doctor becomes suspicious about the potential substance abuse problem or family violence. With Julie's consent, the doctor contacts the social worker to discuss concerns regarding Julie. To provide support, an interprofessional meeting has been arranged. In this case, support is built around the victim, but the perpetrator was also afforded the opportunity to receive support for his own violent behavior. Mä soitinkin tuossa tätä aikaa. Mulla on vähän kiirekin. Joo. Miten voi auttaa? Koska nämä on alkanut nämä selkävaivat, onko se nyt niin vuoden verran pitempään? No semmoinen puolisen vuotta oikeastaan ollut tällä lailla kipeä. Ja oliko siinä jotain niin kuin kaatumista tai semmoista traumaa taustalla? Ei ole mitään semmoista. Ei ollut silloinkaan. Tuossa lastentarhan opettajana, että aivan. Siinä on kyllä paljon sitten. Tai itse asiassa on siis johtajana siellä. Että niin just, eli ei semmoista lasten nostelua kuitenkaan tule siinä päiväaikana. Vähän kaikki nostelee kyllä. Että joo. Aivan. Samassa ollaan, että tehdään kaikki kyllä kaikkea. Mitä se on noin kipeä selkä? En ole sinua aikaisemmin nähnyt. Toki me tutkitaan se selkä nyt, että nyt on kiire aikataulu, mutta tehdään sillä tavalla, että ihan nyt en haluaisi kyllä. Meillä menee 5 minuuttia siinä. Jäin siinä tutkiessa miettimään, ihan kun sulla oli aika paljon mustelmia täällä. Eli joo, mä oon vähän mustelmaherkkä. Että joo, ihan kerrotko, että mistä noi on sitten tullut? Siis just siellä töissä katon lasten kanssa ja välillä kun ne on niin nopeita, niin tulee sitten äkkiliikkeitä. Että sehän voinut varmaan semmosesta mennä se selkäkin sitten. Mutta siis siellä töissä kaikilla on kyllä mustelmia ja kaikenlaisia. Sen lääkkeen osalta niin mä ajattelin, että Tramalia en voisi kirjoittaa. Että me ei niin päivystysajoilla emme niin niitä kirjoita, että meillä on semmoinen niin sääntö täällä. Ja toinen on sitten se, että nyt on kyse tämmöisestä, me ajatellaan niin selkäkipu, jolle ei ole niin semmoista selkeää niin vakavaa syytä tai tämmöistä niin issiasperäistä syytä myöskään. Niin silloin mä ajattelen. Silloin se sanoi se viimeksi se lääkäri, että sen voi uusia sen reseptin. Joo, mutta nyt on niin, että mulla on semmoinen periaate, että mä en semmoista uusi. Tuo oli tosi hyvä tuo lääke, kun se silleen auttoi, että sai nukutuksia ja oli parempi olo. Joo, mutta siinä liittyy ne omat riskit kuitenkin, että me tiedetään, että sitten kun siinä on se koukkuun jäämisen riski myöskin, niin mä tekisin ihan buranasta, jos kertaa se on niin kipeä, että et pysty oikein nukkumaan, niin mä laitan burana 800 nyt sitten. Että jos mä maksasin sen nyt heti, niin ei tulisi kotiin tästä laskua. Kyllä se nyt on, kun se mun on vaikea mennä niin kuin muuttamaan vaan sitä järjestelmää, no, se tulee kotiin varmaan pariin. Kotiin sitten. Joo. Onko siinä joku ongelma sitten? Ei. Olisi vaan ollut hyvä, että olisi saanut heti hoidettua sen käteisellä pois, niin ei olisi sitten.
mutta mä sitä ajattelin, että kun se on ollut kerta niin hankala, että on pitänyt noin kovaa kipulääkettä syödä, niin mä oon mielellään ottanut niin omalle tämmöinen ajanvarausvastaanotolle kontrolliin sitten selkäpotilaan. Niin voitaisiin me sopia, että tulisit silloin näyttämään, niin katsottaisiin sitten, mikä se selän tilanne sitten on. Niin sitähän voi varmaan katsoa, että saisiko sitten sitä lääkettä kuitenkin. No mietin nyt sitä, että meidän pitää sitä lääkitysasiaa myös paremmalla ajalla sitten pohtia yhdessä, mutta nyt on niin, että nyt mennään näillä ja sitten silloin ajanvarausvastaanotolla, niin sitten vielä käytäisiin sitä tilannetta vähän paremmin läpi. Sä kävit lääkärissä sen takia ilmeisesti, että sulla oli jotain selkäongelmaa, eikö vaan? Tuolla töissähän niitä on tullut ja sillä lailla, että tietysti kun siellä lasten kanssa leikkijätelmiä, niin... Sellainen tilanne elämässä, että miten sä itse jaksat sitten, kun lapset vaatii aika tavalla? Ja... Kyllä mä ihan silleen hyvin. No. Sillä lailla. Sua itkettää. Ilmeisesti kuitenkin aika niin kuin rankka elämänvaihe. Se ruuvi vaan silleen kiristyy. Ai, onko teillä miehen kanssa ollut riitaa sitten? On, että... Mistä asioista? Ihan kaikesta, että... Se selkähän meni alun perin siinä. Tai siis silleen... Teemu työnsi mut alas portaita. Ei, niinkö? Siellä on ollut aina semmoista pientä tönimistä, mutta että kyllähän sen kaiken kanssa oppii silleen elämää. Lähisuhdeväkivaltahan on hyvinkin yleinen ja hyvinkin salattu ongelma. Ja siihen on saatava ja on mahdollista saada apua sekä henkilölle, joka niin kuin kohdistaa sitä väkivaltaa, että myös sitten sille, joka joutuu niin kuin sen väkivallan kohteeksi. Siinä mielessä niin kuin semmoista toivoa on. Meillähän on muitakin työntekijöitä, että voisi ajatella, että olisi tämmöistä ohjausta niin kuin palveluihin, että jos sä tulisit semmoiseen niin kuin moniammatilliseen tiimiin ja näkisit erilaisia niin kuin työntekijöitä, jotka kertoisivat, että mitä tässä tilanteessa voisi tehdä ja sitten voisi ottaa miehen kanssa sitten puheeksi myöhemmin, tai kuka nyt ottaakaan miehen kanssa puheeksi tämän asian. Se voisi olla ihan hyvä juttu. No niin. Hyvää iltapäivää kaikille. Minä olen Jaana Laaksonen tässä Sote-keskuksen terveyskeskuslääkärinä ja nyt meillä on saatu iso joukko koolle. Eli Virpin asioissa ollaan nyt koolla ja voitaisiin tehdä tämmöinen alkuvel esittelykierros, kun ollaan uusia kasvoja. Sosiaalityöntekijä Katri Lehto ja minähän tapasin Virpi jo tässä joku päivä sitten. Minä olen Mari Kettu. Minä olen täältä kriisikeskukselta. Minut pyydettiin tähän mukaan. Hei Virpi, mun nimi on Riku Heiskanen ja mä oon töissä täällä Sote-keskuksessa päihdetyöntekijänä. Eli täältä päihdepalvelusta tulee ja mä oon lähinnä kuulolla tässä ja katsotaan, olisiko mulla jotain osaaja-arvoa. Ole hyvä. Eli ihan tämä iltapäivän lyhyesti käy, että miksi ollaan koolla. Eli nyt semmoista huolta on niin kuin Virpin tilanteesta ja myös sitä perhetilanteesta herännyt. Sosiaalityöntekijä olen itse ollut yhteydessä ja tuonut sen ajatuksen, että jotakin selvittelyä ja tukea tarvitaan. Ja oli tosi hieno asia, että tulit sitten minun kontrollin vastaanotolle ja sen jälkeen ootkin Katria tavaan. Itselle siellä vastaanotolla niin tuli semmoinen tunne, että onko jonkinnäköistä niin kuin perheväkivaltaa siellä. Ja sitten mulla itselleni nousi vielä semmoisena toisena huolella, miksi Riku otettiin mukaan, niin oikeastaan se
se vähän niin kuin se lääkeasia, että on ollut ehkä aika hankalia oloja ja jotenkin pitänyt selvitä, niin sitten se lääkepurkki on ehkä ollut yksi semmoinen tukikeppi. Ja sitten toki siellä on perheeseen kuuluu 2 lasta, eikö näin? Niin, joo. Voitaisiko me Virpin kanssa muistella, että mitä me silloin pari päivää sitten keskusteltiin teidän perheen tilanteesta, että siis sinä kerroit minulle, että siis lapsillahan ei ole mitään hätää, siitähän me puhuttiin kanssa, että ei sille ole mitään. Ja heillä menee tosi hyvin koulussa. Kertoisitko ihan vielä, että ketä teidän perheeseen kuuluu sitten? Joo, siis on naimisissa ja Emun kanssa ja meillä on tosiaan 2 lasta. Milla on 10 ja Milla on 14, niin se aika menee. Lilli on 10. Joo, ja sinä siitä lääkeasiasta kysyt. Niin, se vilahti myös tuossa, että se oli yksi mistä te olitte jotain puhunut. No siinähän oli se, että kun sinulla on ollut niin raskasta, kun on tullut hankaluuksia miehen kanssa ja on sitä väkivaltaa ollut, niin sä oot sitten tarvinnut sekä niihin fyysisiin vaivoihin kipulääkettä, mutta se on myös turuttanut tunteita ja auttanut sua jaksamaan. Mikä lääke se oli? Saa ihan lyhyesti sanotko? Se oli siis ihan siis tramolia. Joo, oliko se just näin, niin kuin hän kertoi, että se auttoi just niihin asioihin, siihen kipuun, mutta myös tämmöiseen jaksamiseenkin, silloin kun on käytetty? Joo, silleen, että ei niin paljon tarvinnut ajatella. Niin ja sitten mietin sitä, että onko sulla Virpi semmoinen olo, että tässä on ihan turvallista sinun jutella meidän kanssa. Mä ajattelen, että nämä on kauhean vaikeita asioita ja mä huomaan, että sinua koskettaa nämä asiat. Niin mä ajattelen, että ihan sinun tahtisesti juteltaisiin nyt. Mä ajattelen, että sä et ole, jos ymmärsin oikein, sä et ole hirveästi näistä teidän perheen väkivalta-asioista puhunut. Että nämä tulee nyt vähän tämmöisenä uutena asiana ja mä ymmärrän hirveän hyvin sinua, että se ei ole helppo lähteä nyt kaikkea sitä niin kuin aukaisemaan. Kyllä. Olisiko tässä mahdollista nyt ehkä käydä läpi, että siltä, mitenkä sinusta nyt tuntuu hyvältä, niin että me saataisiin jonkunlaista kuvaa. Mä en tiedä, miten paljon te tiedätte siitä, mutta että huomaan, että minä en nyt oikein tiedä, että mitä se väkivalta siellä teillä kotona on ollut. Esimerkiksi viime viikolla meillä oli työpaikan juhlat ja Hemokin lähti sinne sitten mukaan ja tuntui aluksi, että niin kuin kaikki menee tosi hyvin. Ja sitten mutta olihan se silleen niin kuin aina, että se kyllä katsoi tosi tarkkaan ja kyllä tiedän, että miten pitää käyttäytyä ja muuta. Ja mä tiedän silleen, mitä mä niin kuin taas mukaan olin tehnyt väärin, että silleen me oltiin siellä autossa ja me juteltiin silleen vähän niin kuin aina siitä samasta, että mä en ole tehnyt mitään. Me oltiin menossa moottoritiellä ja sitten se yhtäkkiä niin kuin kun se ajoi, niin se irrotti mun turvavyöt. Ja kiihytti ihan täysin ja sanoi vaan, että tiedä sä, että sun puolella ei ole turvatyynää. Eikä siinä niinku muuten sitten niinku mitään, että eihän siinä käynyt mitenkään. Halusi pelotella sinua. Onko nämä semmoisia tilanteita, joita teillä on niinku enemmänkin sattunut ja pidemmin aikaisesti? Tönimistä. Että meillä on semmoiset pienet portaat sillä kotona, ihan vaan pari askelmaa. Niin. Että Teemu aina vähän silleen tönäsvenissä. Siitähän ne oli ne jäljetkin. On ollut helpompaa sitten sanoa. Tai vähän niin kuin ehkä siellä töissäkin sitten niin kuin vähän esittää, että olisi kaatunut jossain. Niin ihmiset ei kysele niin paljon.
Onko tämä niin, minä vähän kyselen nyt, mutta mä ajattelen, että kauhean tärkeä on tietää nyt riittävästi ihan tälläkin kertaa. Me voitaisiin miettiä, että mitkä ne keinot on. Mä ajattelen, että kumminkin ensisijainen asia on, kun me lähdetään esimerkiksi väkivaltatyötä tekemään, eli auttamaan perheitä, että me arvioidaan se, että mikä on riittävän turvallista. Ja se turvallisuus on ennen kaikkea se tärkein asia, että sinulla on turvallista ja teidän perheenjäsenillä on kaikilla sellainen turvallinen olo ja asioista pystyy puhumaan. Niin siihen liittyen ehkä kysyisin sitä, että mitenkä pitkään teillä tämmöistä väkivaltaa on ollut? Tavallaan aina, mutta ei ihan niin kuin näin. Ja se on niin kuin jollain lailla raaistunut tai vaikeutunut sitten vuosien saatossa. Joo, että silleen toisaalta musta oli niin kuin ihan mukavakin, että ei tarvinnut ihan kaikista huolehtia ja silleen rahoista ja muista, että ei tarvinnut miettiä, että mitenkä kaikki niin kuin menee. Niin kuin viime aikoina tuntuu, että se vaan niin kuin kiristyy ja milloin viikkoraha on isompi kuin minun. Että ei sitä oikein osaa ennen ajatella, että mikä on niin kuin normaalia. Mutta Joo. Onko sinulla näinä vuosina ollut ketään, jolle sä oot voinut puhua tästä asiasta? Tai onko joku ihmetellyt, että miten teillä menee nämä rahankäyttöasiat esimerkiksi? Eipä oikeastaan, että joskus kun joku on vähän kysellyt, niin sitten ollaan vähän niin kuin päätetty, että ei enää pidetä niin yhteyttä. Mitenkäs siinä, niin onko lapset ollut paikalla näissä tilanteissa? Ei siitä me ollaan oltu hirmu tarkkoja, että ei. Joo. Onko ne ollut kotona silloin, kun näitä tilanteita on tapahtunut? Ne on joskus ollut omassa huoneessa. Voi ajatella, että he ovat ehkä voineet kuullakin sitten niitä tapahtumia. Sieltä kouluterkkarilta on tullut sitä vähän semmoista huoliviestiä. Ja nythän tietysti kun tämä ikään kuin selvistää, että siellä sitä semmoista niin kuin, väkivaltaa kotona on, niin se lastensuojeluilmoitus on sitten niin kuin sosiaalityöntekijän toimesta tehty. Tämä lastensuojelu on nyt sitten mukana ja siitä te olettekin jutellut silloin. Me tehdään paljon lastensuojelun kanssa yhteistyötä ja sosiaalityön kanssa ja se on kyllä hyvin hedelmällistä ollut kaikin puolin. Että siinä pystyy myös niitä tukitoimia miettimään sinne perheelle päin. Tulee sellainen olo, että kyllä siinä teidän koko perhe tarvii tukea nyt tässä tilanteessa, että lapset kuitenkin aistii sitten sitä perheen ilmapiiriä, että siinä mielessä varmaan olisi hyvä, että työntekijä tapaisi lapsia ja mietittäisiin, että olisiko tarvetta sitten saada keskusteluapua ja isän osalta myös, että mitähän tässä olisi sitten tehtävissä. Sitä just mietin, että mä ajattelin, että tämä on tämmöinen silleen sinulle ja teidän perheelle uusi tilanne, että nyt asiat tulee niin kuin läpinäkyviksi, mikä on tietysti hirmu hyvä asia, että kun väkivallasta on kyse. Ja just niin kuin sä sanoit, että kauhean tärkeää, että koko perhe saa apua ja tukea. Ja se olisi varmaan semmoinen, jota voitaisiin vielä niin kuin yhdessä miettiä, että minkälainen se tuki tässä hetkessä olisi hyvää. Ja sitten mä ajattelen, että ei tulisi semmoista päällekkäisyyttä, joka kuormittaisi perhettä. Siis minähän edustan semmoista, että me pariskuntana tavataan perhettä tai pariskuntaa, jossa on väkivaltaa. Ja jollain lailla, kun sinua kuuntelen, niin ensinnäkään en tiedä vielä riittävästi, mitä kaikkea teidän perheessä on tapahtunut ja mitä se väkivalta, mitä kaikkea se on. Mutta jollain lailla tämän kertoman perusteella tulee semmoinen olo, että tämmöiset pariskuntakäynnit ei ole riittävän turvallisia tässä hetkessä. Ja sitten ehkä mietin myös sitä, että tietääkö sinun mies, että sinä olet täällä, tai tietääkö hän yleensäkään, että tämä vyyhti on lähtenyt nyt jollain lailla näkyväksi tulemaan? En uskaltanut sanoa. Joo. Hyviä niin kuin, tämmöisiä taustatietoja on saatu ja kaikki allekirjoitetaan, että se avun tarve on, niin mä ajattelin, että jollain tavalla nyt sitten olisi tärkeää, että me sovitaan nyt jatkoaskelista, millä tavalla kuljetaan. Sitten mä niin kuin mietin, että onko sinulla niin kuin tietoa sitten siitä, että jos tilanne kärjistyy kotona, että mihin sitten ottaa yhteys. Voisiko vielä kertoa niistä? Joo, ja kysynkin, että onko sulla tietoa? Ei ole. Ja se on tärkeä keskustelu silloin, että mä ajattelen, että turvakoti
on semmoinen paikka, jonne voi aina mennä. Sinne voi mennä yksin, sinne voi mennä lasten kanssa. Minä tämän sote-keskuksen sosiaalityöntekijänä niin itse asiassa olen vastaanottanut sen lastensuojeluilmoituksenkin, että on tämä sosiaalityöntekijä ja meillä on tapana työskennellä pareittain, että mitä mieltä sä oot, jos mun kollega tulisi mukaan tapaamiseen ja mietittäisiin sitten, että miten mennään eteenpäin, että jossain vaiheessa tavattaisiin lapsia ja ihan ja miestä tietysti myös jossain vaiheessa. Ensin 300 keskusteltaisiin tilanteesta. Joo. Onko se sitten, että jos ajatellaan, että teillä on niin kuin tämmöinen hyvä yhteistyö jo tässä orastavana, niin että jos sinne vaikka voisi kuttua sitten sieltä työntekijää mukaan myös miettimään, että olisiko siinä jotakin semmoista, joka myös tukisi vaikka sinun jaksavuutta tässä hetkessä ja voisi puhua näistä asioista, kun kerroit, että silleen ole näitä ja niitä uskoisin, että niitä on aika paljonkin semmoisia asioita, joita voisi olla hyvä puhua. Joo. Ja tuntuu, että on ollut nyt niin paljon kaikkea. Mä mietin vaan sitä, että nyt varmaan, että pystyisikö seuraava ajan aika niin kuin lähipäiville sopimaan, koska mä ajattelin, että itsellä kyllä nousee semmoinen niin huoli tästä tilanteesta ja sitten se, että kun me tiedetään, että se väkivalta voi sitten, tai ainakaan se itsestään lopu, se me tiedetään, että jotain tarvitsee tehdä, niin se, että pikaisesti saisi sen, että saisi niin kuin avun päästä kiinni. Me oltiin tulossa juhlista kotiin silloin illalla ja minua ärsytti se Virpin käytös. Annoin sille kyllä mahdollisuuden pyytää anteeksi. Tarvitsin ainakin 2 tilaisuutta kotimatka-aikana, mutta ei. Sitten kotona odotin, mutta ei. Eihän sitä toiseen saisi käydä kiinni, mutta se Virpi ei vaan usko. Ja kyllä minä tiesin mitä näin. Ihan selvästi. Niillä oli jotain peliä sen jätkän kanssa. Ja siinä oli Karin vaimo ja kaikki minun ystävät. Enkä voinut hillitä itteeni. Varsinkin kun tiesin, että minä olen tässä asiassa oikeassa. Tartuin harteista ja halusin vähän opettaa. Ei minusta tehdä narria eikä minulle naureta. Näinhän meillä kotonakin riideltiin ja vielä pahemmin. Mutta en ole koskaan lyönyt Virpiä millään puukolla tai uhannut millään aseella. Meidän tytöt ei ole koskaan joutunut pelkäämään niin kuin minä pelkäsin. Mä koskaan ajatellut, että menisin näin pitkälle. Aluksi oltiin onnellisia. Sitten kaikki lähti pienistä asioista. Enkä aina pitänyt niistä teoistani itsekään. Silti en osannut lopettaa. Älysin kyllä, että se mitä teen on väärin ja jälkeenpäin kadutti. Ja lupasin ja yritinkin olla parempi ihminen. Ja olinkin, ainakin vähän aikaa. Sitten kaikki oli vaan taas liikaa ja silloin tuntui yhtä aikaa, että mulla on oikeus tehdä näin ja se tuntuu hyvältä, vaikka ymmärränkin, että teen väärin. Ajattelin aina, että lopetan sitten, kun toinen sanoo ei. Ja sitten kun se ensimmäinen ei tuli, niin suutuin vaan enemmän. Että miten se raja on nyt muka tässä. Sitä eistä tuli yllyt. Se menetti merkityksestä. Se toisen itku on enemmänkin palkinto. On merkki, että nyt on viimeinkin kuunnellut ja ymmärtänyt, että on tehnyt väärin. Ja kyllä mä ymmärrän, että ei se näin mene. Tai ei ainakaan pitäisi mennä. Next, we hear social psychologist Jenni Jaakkola's master's thesis, in which she analyzes the interaction of the video. My name is Jenni Jaakkola, and I conducted my master's thesis in the field of social psychology at the University of Eastern Finland, examining the interaction between professionals and clients during the simulation. My focus was on the verbal and non-verbal interaction methods professionals used. I discovered that professionals utilize various means of interaction, such as minimal feedback, looking, and nodding. I also identified 5 distinct dimensions with the client interaction and multi-professional interaction.
The 5 distinct dimensions in client interaction I found were establishing a connection with the client and meeting as equals, speaking sensitively to the client about sensitive topics, actively listening to the client, demonstrating empathy and considering clients' emotions, providing encouragement and fostering hope. And the 5 distinct dimensions in multi-professional interaction I found were understanding of different roles and expertise, dynamics in power and responsibility, collaborative knowledge building with other professionals, establishing a shared ethos, constructive agreement and disagreement on various issues. Finnish social work students at the University of Eastern Finland watched the video as part of one course. Students reported that they learned from the video how important it was that the client's story and her situation is taken seriously, and professionals support client and her family jointly. Students also recognized the importance of paying attention to gestures, gaze, and verbal choices, as Jenny pointed out in her research. Also, at the University of Namibia, 20 peer educators were trained as trainers of trainers to facilitate the screening of the video in a workshop targeted to 120 high school learners on how to address and report domestic violence and gender-based violence. Next, we will hear what issues they discussed after the viewing of the video. Roseanna Avento, Global Development Manager at the University of Eastern Finland, interviewed Dr. Rachel Freeman, Head of UNAM Cares and Senior Social Worker from the University of Namibia, about how professionals in Namibia deal with family violence. It's a pleasure to have you here at the University of Eastern Finland. And please do tell us more about yourself and what you do at the University of Namibia. Okay, thank you very much and thank you for welcoming me. As you said, I'm Dr. Rachel Freeman. I'm a senior lecturer in the social work department at the University of Namibia in the School of Allied Health Sciences and in the Faculty of Health Sciences and Veterinary Medicine. And then I'm also 80% responsible for the university's corporate social responsibility program, which is based in the Office of the Vice Chancellor. And it's basically called UNAM Cares, that works with the communities through community education and community engagement for collective empowerment and, of course, sustainable development. You had a video on early stage interventions on family violence, and you showed it to students and to communities. How was this received and perceived? We have done it in a 2-phase approach. The first screening took place with university students, and there were 20 of them from various schools of health, of allied sciences, of social sciences, veterinary medicine, and we had law students there, sociology and social work students. And these 20 students were then trained on the intimate partner violence video that was produced by the University of Eastern Finland, and the video came together with an interactive video screening activity as well as where we trained them on how to handle gender-based violence cases and how to report it. After that, we broke them into simulation groups and they had to analyze the video and tell us how did they find the video. And from the feedback that we got from the University of Namibia students, it was a very interactive educational tool. They learned a lot from the video. It could pick up the different forms of violence within the video, as well as in terms of the very important thing that stood out from them
for them in this video was the early interventions by the multidisciplinary team, which was of course existing out of the medical doctor, the nurse, the child welfare caretaker, the case manager, as well as the social worker. And then they involved the teacher, a school counselor as well, who then we trained as trainer of trainees. And the idea was that they roll out and cascade and disseminate the information in the community with the school learners. So the first phase was about the training of trainers within this video, and then the second phase was for these students then to take it to the school learners. And we managed on the International Day for Women on the 8th of March this year. We then took our 20 training of trainer students to the community, and they engaged with 120 high school learners in celebration of International Women's Day, and also to raise awareness around gender-based violence in our society. And this 120 learners also had some focus group discussions where they found it as a very big public health educational tool to educate and raise awareness about the different forms of gender-based violence and why it is important to report it and where to go when such cases is happening. So could you tell us a little bit about the process in Namibia? What happens when a social worker detects a case of intimate violence in the family? So normally in these processes, violence and the interventions happens at a very late stage, and it also has to do a lot with the socialization of men and women, whereby women is regarded as to be submissive to the husband, and there's a lot of cultural pressures, there's a lot of social pressures, there's a lot of expectations that in that setting, if you are married, you should resolve your marriage problems within your own among yourselves. There's also a lot of stigma attached to when a husband, for example, or men reach out to professional help. It is seen like a weakness. So there's normally this condoning of violence and regarding violence as a private matter that you need to solve. So eventually, when they reach out to interventions or seeking professional help, then it is really at a very advanced stage of the violence happening, and the process involves normally that social workers do not actively go out there and look for cases, but in most of the cases it is cases that will be reported through maybe community educational campaigns or through media dissemination information around where to go for violence. But in Namibia, we do have a gender-based violence investigating unit. There is what we call an emergency 10111 number where they can call. We also have the gender-based violence reporting emergency line 108. And then, of course, we also have the Lifeline Childline 1112 number and the police emergency number. So normally they would either go and call the police as the first case of contact, and in the case where they go to a social worker, the social worker work very closely with the police. And what I'm hearing is that when violence actually reaches the ears of a social worker, it's really at a late stage. Yes. So what about the role of family and friends at the early stages of violence in the family? How does the family and how does the community and friends around the family, what's their role, or do they have a role in? They absolutely have a role. According to the Gender-Based Combating of Domestic Violence Act in the country, every citizen in the country have a role to play in terms of reporting. And you can be reported as a compliance if you are aware of such cases, you have witnessed it and you are not reporting it. So everyone by law is required to report. However, in reality, it is not the case. There's still a lot of
work that needs to be done in terms of public education, sensitization, to make people aware that you are not interfering, but you are helping somebody out by reporting it. We have one of the most advanced laws in the world. Namibia's legislation framework is been considered as one of the most progressive laws in the world, especially our Rape Act, where it's a gender-neutral law and it acknowledges rape within the marriage as well. But when it comes to implementation of these laws and also the intervention services as well as the response rates, then it is a matter of concern whereby it's really late intervention. In most cases, when you are getting married, in some of our cultural setups, there are what they call the family conferences that are happening. And of course, you would maybe try and get your extended family, like older uncles or aunties on board to come and talk to you, to consult with you on a one-on-one basis and as a couple on that family community level. Or you could call in your pastor from the church to come and talk to you about it. If it's children, for example, they would reach out to either the youth leaders or to the, we call it school guidance teachers or life skills teachers. And they will try and resolve it on that level first before they actually seek for professional help. In Finland, the authorities, particularly social workers and the police, play a crucial role in addressing situations involving family violence. The social worker's role involves supporting victims trapped in situations involving ongoing violence, aiming to break the cycle. It's a challenging task, emotionally hard for the victim. In Finland, family violence work is closely integrated into the whole family. Also, perpetrators of violence are provided with a range of services aimed at renouncing violent behavior. The perpetrators of violence are also provided with a range of support services to assist them to renounce violent behavior. Domestic violence work is also carried out closely with the whole family because violence affects the whole family. Family violence is a global problem. Both Finland and Namibia are facing a similar problem despite their distance from each other and different cultures. When violence is suspected, it should always be addressed. Direct but considerate questions indicate that discussing the issue is both feasible and recommended. If the victim chooses not to speak, their right to self-determination should be respected and pressure should be avoided. Recognizing family violence and assisting victims often requires expertise, effective cooperation, and early intervention by various professional groups and the client's network. It's crucial to address family violence in collaboration with professionals involving communities relevant to the individual. Studies support this notion. We summarize the main points in the following figure. Both Finns and Namibians can learn from this model. Community. In Finland, solidarity between citizens may not be that high because people assume that society takes care of people. The threshold to intervene in the affairs of neighbors is very high. Finns talk a lot about the importance of community, but in practice, the wider family, neighborhood, residential community may not play such a strong role in taking responsibility. In contrast, in Namibia, community involvement is more ingrained in people's daily life. In Southern Africa, the concept of Ubuntu is utilized and its values of interconnectedness are deeply rooted in everyday life. Its key principles are solidarity, equality, and community. These principles hold significance in social work and are applicable in addressing issues such as family violence. State.
In Finland, the role of the state is central and there is a strong trust in the authorities. The welfare state makes it possible for all people to have equal conditions for access to assistance and protection by the authorities in a violent situation. And the law guarantees equal rights and protection for everyone. In Namibia, the role of the state is diverse, but may vary concerning family violence. The authorities and the government can play a pivotal role in combating family violence, but resources and support services are often limited. The role of the state in Finland and Namibia is critical in safeguarding human rights of all its citizens by enforcing laws that prohibit family violence. Building the capacities of service providers and sensitizing community members on the prevention of family violence is important in eradicating family violence. Individual. The values of Finnish society may be seen as individualistic, which can lead to people feeling isolated and unsupported. Finland places a strong emphasis on personal autonomy and self-reliance, sometimes resulting in challenges in addressing issues like family violence. In Namibia, values associated with individualism significantly differ from those in Finland. The country emphasizes stronger community ties and the significance of family, which can impact the handling of family violence. Despite Namibia's different stance on individualism compared to Finland, individuals there might face similar challenges when it comes to dealing with family violence. Yahweh.